There are two type of protection: primary and backup protection. डिस्कस अबाउट बैकअप प्रोटेक्शन. बैकअप प्रोटेक्शन क्या होता है और अपना उपयोग कैसे करते हैं उसके बारे में. प्राइमरी प्रोटेक्शन और बैकअप प्रोटेक्शन. देयर आर टू टाइप्स ऑफ प्रोटेक्शन इज पॉसिबल इन द सर्किट. दे आर primary protection and backup protection. Primary protection is provided by primary relay and backup protection is provided by the backup relay. Okay, it is the duty of primary relays that the zone to isolate the fault element if the fault occurs in the zone. If the primary relay fails to operate due to any reason, backup protective scheme is used to clear the fault. This is called the secondary protection. Okay, when the fault occurs in the system, the primary protection system starts working and the relay operates in the specified period and trips the circuit breaker. The backup protection system also starts working as soon as the fault occurs. But the operating when the fault occurs in the system, the primary protection system starts working and the relay operates in the specified period and the trips the circuit breaker. The backup protection system also starts working as soon as the fault occurs, but the operating time of the backup protecting is kept more than the primary operating system. So when the fault is not cleared by the primary relay, the backup relay operates after some time and clears the fault. Okay, first of all primary and then chance to secondary after some time, એટલે કે some time given, after some time not clear, then only works. Okay, necessary of backup protection. Okay, necessity. The backup protection, the reasons why providing backup protection are follow. Necessary means why the backup protection system operates and clears the fault when the primary system fail. First, primary system ના fault માટે backup વપરાય છે. Okay, when the primary protection system is under repair, પહેલું fault. બીજું, when the primary protection system is under repair or in maintenance, the backup protection system works as the primary protection system. Okay, first of all, when the primary fault. Second, when the primary in maintenance or in repair, secondary works as the primary. Okay, આપણે કેમ મેનેજરને આસિસ્ટન્ટ મેનેજર હોય કે જ્યારે પેલો લીવ ઉપર હોય જ્યારે પહેલાંમાં કાંઈક ફોલ્ટ આવે ત્યારે બીજો કામ લાગે ને પેલો જ્યારે લીવ ઉપર હોય ત્યારે બીજો મેનેજર તરીકે જ કામ કરે, એ રીતનું છે એમ. ઓકે, રીઝન્સ ઓફ ફેલિયર્સ ઓફ ધ પ્રાઇમરી પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ એઝ ફોલો. હવે આ પ્રાઇમરી ફેલ કઈ રીતે થાય છે એના રીઝન્સ. Why primary fails? Reasons why primary fails. Due to the failure of the voltage and current supplied to the relay. ઓકે, સૌથી પહેલો ડ્રોબેક તો આ જ છે, સપ્લાય ફોલ્ટ, કે એટલે કરંટ અને વોલ્ટેજ છે સપ્લાયડ ટુ ધ રિલે, કે રિલેમાં જે રિલે એટલે શું થાય, જે ટૂંકમાં જે કરંટ અને પ્રવાહ અને એ ટૂંકમાં. when the trip coil of the circuit breaker does not get DC supply, when the trip coil of the circuit breaker does not get DC supply. Okay, જેના ઇક્વિપમેન્ટ છે એને ટૂંકમાં પ્રવાહ નથી મળતો, એમ ટૂંકમાં રિલેને જ્યારે પ્રવાહ નથી મળતો, when the relay not get voltage and the current and the circuit breaker not get the DC supply. Okay, પણ ટૂંકમાં જ્યારે
સર્કિટ બ્રેકરને સપ્લાય નથી મળતો અને રિલેને સપ્લાય નથી મળતો ત્યારે બંધ થઈ જાય છે. વેન ધ ડિફેક્ટ ઇઝ ડેવલપ્ડ ઇન ધ પ્રોટેક્ટિવ રિલે. અને ત્રીજું કારણ છે બંધ ક્યારે થઈ જાય, ડિફેક્ટ થઈ જાય ત્યારે. પ્રાઇમરી પ્રોટેક્શન સિસ્ટમ બંધ ક્યારે થઈ જાય, જ્યારે ડિફેક્ટ થાય ત્યારે. ડ્યુ ટુ ધ ડિફેક્ટ ઇન ધ બ્રેકર મિકેનિઝમ, જ્યારે બ્રેકરમાં કાંઈક ડિફેક્ટ થઈ જાય. પ્રોટેક્ટિવ રિલેમાં કાંઈક ડિફેક્ટ થઈ જાય. બંનેનું અલગ અલગ લખવાનું, રિલેનું અને બ્રેકરનું. એટલે તમારા પાસે શું છે, ડબલ મુદ્દા થઈ જાય કે પ્રોટેક્ટિવ રિલેમાં અલગ ને બ્રેકર મિકેનિઝમમાં અલગ. ડ્યુ ટુ ધ ડિફેક્ટ ઇન ધ સર્કિટ બ્રેકર, સર્કિટ બ્રેકરમાં કંઈક વાંધો હોય તો એનું તમારે અલગ લખી શકો છો તમે. ઓકે, 4 વસ્તુ થઈ. કયા કયા 4 રીઝન્સ છે? સૌથી પહેલું રીઝન્સ છે કે સર્કિટ બ્રેકરને રિલેને જે પ્રોટેક્ટિવ રિલેને યોગ્ય પ્રવાહ અને કરંટ અને કે વોલ્ટેજ નથી મળતો. આ પહેલો મુદ્દો થયો. બીજો મુદ્દો કે જેનો સર્કિટ બ્રેકર છે એને ડીસી સપ્લાય યોગ્ય નથી મળતો. આ બીજો મુદ્દો થયો. ત્રીજો મુદ્દો કે ફોલ્ટ ઇન ધ રિલે. અને ચોથો મુદ્દો ફોલ્ટ ઇન ધ સર્કિટ બ્રેકર નોટ વર્કિંગ અથવા ડિફેક્ટ ઇન ધ બ્રેકર મિકેનિઝમ, ડિફર ઇન ધ સર્કિટ બ્રેકર. ઓકે, હવે ટાઈપ્સ ઓફ બેકઅપ શું કામ જોવે છે અને શું કામ પ્રાઇમરી ફેલ થઈ જાય ત્યારે અને અથવા તો પ્રાઇમરીમાં ફોલ્ટ આવી જાય ત્યારે, અને પ્રાઇમરીના બેકઅપ તરીકે પણ. પછી આ 3-4 રીઝન જોયા આપણે. 2 રીઝન જ છે નેસેસરી મેઇન તો. પછી એના કઈ રીતે ફેલ થાય છે એના 2-3 રીઝન જોયા. હવે આપણે ટાઈપ્સ જોઈએ કે કયા કયા ટાઈપ્સ છે આના. શેના? બેકઅપ પ્રોટેક્શનના કયા કયા ટાઈપ્સ છે. Explain the types of the backup protection. Discuss different type of backup protection used. Okay. The backup protection can be given by the following 3 ways: relay backup, breaker backup, remote backup. રિલે બેકઅપ, બ્રેકર બેકઅપ અને રિમોટ બેકઅપ. રિલે બેકઅપ. In this arrangement, two separate real primary relay and backup relay are provided which can operate the same circuit breaker. For this trip coils are provided in the circuit breaker. One trip coil operates by the primary relay and the other trip coil operates by the backup relay. One trip coil operates by the primary relay and other trip coil operates by the breaker backup. Now breaker backup. In this system, two breakers
Breaker backup. In this system, two breakers are provided. One circuit breaker operates from the primary relay and the second circuit breaker operates from the backup relay. This system is costly. Remote backup. Remote backup can be obtained by the time grading. This operating time of the relays are kept higher as the we proceed from the feeder of the generating station. This is shown. Suppose the fault occurs in at A on feeder of station B. Suppose the fault occurs at A on feeder B, feeder of station B. Then the circuit breaker at station B should be operated within 0.1 second. If due to some reason they cannot operate, the circuit breaker at station C uh, should operate within the 0.6 station. If the breaker also cannot operate, the breaker generating station will breaker cannot operate, the circuit breaker at the generating station will operate in after 1 second. Ready? 0.1, 0.6, 1 second. Ready? Okay. એને કહેવાય રિમોટ બેકઅપ. ઓકે.